Indicated remedy fails to act. En in deze toestand, als het aangewezen middel niet aanslaat, niet werkt, Because generally in this case of children with persistent diarrhea, you remember want bij deze kinderen met dus een hardnekkige diarree, the remedy abrotanum. denk je dikwijls eerst aan abrotanum. That is one of the important remedies which is indicated in such children who have very persistent diarrhea, emaciation. Want dat is een van de middelen waar je praktisch eerst aan denkt in het geval van de middelen waarbij je dus een zeer hardnekkige diarree aantreft. So in some children, from the symptoms you have administered, but this remedy is unable to act, even though it is very well indicated, then you give a dose of Medorinium 200. En als dit middel dus niet werkzaam is, dat daarvoor aangewezen is, dan geef je onmiddellijk een dosis Medorinium. Abrotanum, yes, generally in chronic conditions, you start abrotanum with 30 potency. Dus inderdaad, bij een chronische toestand, dan begin je bij 30 CA met abrotanum. Sometimes you come across some cases where you take all the symptoms, you make the case sheet, and then when you go into the history of the case, and then you find that that person in childhood suffered long time with persistent diarrhea. He was hospitalized and then they give infusions and again few months again he gets. So this was in the history of this person. In this case, we have seen in some cases, basing on this, we have given abrotanum, and in 200, starting from 200 potency, and there was a wonderful cure. En in veel van de gevallen waarbij we dus in het verre verleden patiënten hebben waar die zich kunnen herinneren dat ze in hun jeugd of in hun kinderjaren aan zo'n hardnekkige diarree hebben geleden, waarbij men al infusen heeft moeten geven om het vocht toe te dienen. Als die dan behandeld worden, dan weet men, ja, abrotanum is iets waar we direct moeten gaan aan denken. Because this person, even now, he has a tendency, any sort of change and he gets into diarrhea, and also even now he is physically is thin, weak, and so you find this background and then you start with abrotanum, you give it to in 201 dose and keep observing, because in the chronic treatment, sometimes after 2 or 3 months again, you may have to give another dose. So in such cases, to complete the treatment you need Medorinium, a dose of Medorinium. Dus in zulke gevallen waarbij je dat vaststelt dat er nog altijd op de achtergrond aanwezig is en neiging daartoe bestaat, dan kun je, als je een tijd hebt geobserveerd, abrotanum 200 CA toedienen. En als het toch blijvend of persistent is, niet echt weggaat, dan moet je echt aan Medorinium beginnen denken. Always we have to remember that in the treatment of chronic conditions, you should not be in a hurry. Je moet altijd voor ogen houden dat in het geval van een chronische toestand je echt niet gehaast moet zijn.
niet in paniek raken. The patient may every time ask you how much more time it takes for me to be cured, but you must know that it is having so much deep roots and it takes a really long time. Surely it is a chronic. Dikwijls zullen patiënten zeggen, en hoe lang gaat het nog duren voordat ik echt terug gezond ben of genezen word. Maar je moet weten dat dat soort van chronische toestanden al diepe wortels heeft in het verleden en dat het niet zomaar kan ontworteld worden. The very funny thing is that most of the patients, when they are under allopathic treatment and then they give medication for the whole life, then they will not question us. But when they come to the homeopathic treatment, an immediate question is how much time you take to cure me. En dus als ze bij een allopaat gaan, dan gaan ze, en als dan gezegd wordt dat het voor de rest van hun leven is, dan accepteren ze dat. Ze komen bij een homeopaat, het eerste wat ze vragen is, hoe lang gaat het nu nog duren? The real answer is 7 generations. Then they will run away. Then they, Disease? so a little break for 5 minutes. Gaan we 5 minuutjes even pauzeren.